Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mbuya mono kigima omurigereria bw'ensoko nokwegena kwane buna kwabukire buya andonsi asore na nigo gendete gotengera emeroberi yaito bune gugochera kurugaiga Ensoko TV oboroso bw'omugusi chinsani nyechabono mambia kero tuguchi kwandamana kurbono wika chinsa isano na mochomo gasobweri tkoria rero ase omoroberi bw'Etorobini chitarikini 15 omutienyi noyo 12 omwaka bw'echirubere 2025 chingaki chiri abantu bagendete kwiyarigania ase emeyega Yesu kweka tokunya kogotebinga andonsi asore kanya kwiyarigani buya nabwo gotukugwanerio tware chingaki chingiya no kwiyarigania okuya wesuku erietaria ne Linet Nyambane krangu kwarigania aso moroberi bw'Etorobini ekrangu kumanyinga tokogenda eyemase yemo gwika ase amagacho yenyumba yoborai bw'ensega igaso mucho Nairobi yani State House ekero abantu bari ebisakubiri ebike bamenyekanete buna marginalized communities bagendete guchengera ritko riabo igaiga ase omucho Nairobi tigatonyore yemase yemo ari agendete gukorekana ase NSMU omokonyi bomurai bwense ase bonoiga Professor Kidhure Kindiki nero ogendete gukwana tigatoranyora enkwana yaye. This ndio step ya kwanza itatusaidia kuprotect minority communities, itatusaidia kuprotect marginalized communities. It will also help us to protect indigenous communities. Mheshimiwa Rais, leo ni siku kubwa vile nimesema, hii haijawahi fanyika tena, na kwa sababu wewe ndio umetualika hapa katika makao rasmi yako, kabla sijakualika utuhutubie, naomba niwatambue mawaziri wale wengine wasimame, wale ambao hawajaongea. Tuko na waziri, nimeona waziri ya school Moe ambaye ni waziri wa East African Community, anatoka sehemu za Turkana. Mheshimiwa Engineer Eric Mugaa, waziri wa maji, anatoka Meru. Mheshimiwa waziri wa fedha John Badi ambaye anatoka sehemu za Suba. Mheshimiwa Oparanya ambaye ni waziri wa mashirika ambayo ni cooperatives development na SMEs, anatoka Kakamega. Na mimi vile vile Mheshimiwa Rais, nikiwa deputy rais wa Kenya, mimi pia natoka katika jamii ambaye ni jamii ndogo. And if anybody had a doubt as to whether Kenya is a land of equal opportunity, I am the best exhibit, the best example to prove that indeed it is possible for anybody from anywhere, from any background, to occupy any position and to contribute to Kenya's development, irrespective of our background. Kama kuna mtu amekuwa na taswishi, hakuwa anajua ya kwamba inawezekana ukiwa umetoka jamii ndogo ndogo ama mahali ambapo labda kwa sababu ya kihistoria pameonekana pametengwa, mimi ni kielelezo dhabiti ya kwamba inawezekana. Kenya hoye! Kenya hoye! Kenya ni fire si fire. Kenya ni noma si noma. Bas, Mheshimiwa Rais, I am also told before I invite you, I will not introduce them. I want to ask all the CEOs, and I'm told many of them are from minorities and marginalized communities, but let them stand up and wave. Tuko na CEOs, heads of parastatos ambao wako hapa, na pia nimeona governors ambao wako hapa. Nimeona Governor Jama, Governor of Garissa County, na wabunge wetu. Mheshimiwa Rais, naomba wabunge wasimame na senators ambao wako hapa. Hao sio wengi sana. Ni wengi kabisa. Mimi sijui sasa, labda mniandikie list nitasoma baadaye, because we want the president to come and address us kindly. But thank you very much. Please wave. We have very many members of parliament.
who have come to be with us. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, mimi nimeshukuru sana. I am very proud to serve as your principal assistant, and I want to confirm that I will do my best to support you to deliver on your mandate so that our country can move to the next level. Sasa wacha tusimame, tualike Rais kifaya. Rais ni fire, si fire. Haya, asanteni sana. Haya, Wakenya hoye! Wakenya hoye! Minorities hoye! Indigenous people hoye! Asanteni sana. Tafadhali mnaweza keti. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii ya kipekee siku hii ya leo tuweze kusherehekea kwa mara ya kwanza sherehe hii ya minorities, the marginalized and indigenous people in the Republic of Kenya. Nyinyi mnajua leo ni siku imetengwa rasmi by the United Nations as a day to remember and to celebrate indigenous people, minorities, and those who are marginalized in every part of the world. Na sababu hiyo, hii mkutano, hatujapata hii mkutano kwa sababu tumekosa kazi ya kufanya. Hatukufanya hii mkutano kwa sababu zingine zozote. Tumefanya hii mkutano makusudi kwa sababu katiba ya Kenya inaweka lazima kwa serikali ya Kenya kuwatambua indigenous people na wale wachache katika taifa letu la Kenya. And therefore, distinguished guests, ladies and gentlemen, 33 years ago today, the United Nations General Assembly adopted the Declaration on Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. That declaration remains a vital global framework and a paramount guardrail for the protection of dignity, identity, and equality of minority communities everywhere, including our great Republic of Kenya. 2 years ago, in December 2023, Kenya joined the community of nations in officially marking this important day for the first time. Today, as we convene for the third consecutive year, we take a decisive step forward from recognition to action and from promise to delivery. I remember very well that I did start an office of minorities in the office of the Deputy President when I was Deputy President. And I appointed a person from our minority groups to take charge of that office. When, by God's grace, I got the opportunity to be the President of Kenya, I moved that office of minorities to the office of the President. And I did it deliberately because very few people understand what minorities, the marginalized and indigenous people undergo when they do not have sufficient recognition. I am very proud that today, that office that I occupied is today occupied by a very capable, professional leader who also comes from a minority group in Mount Kenya.
In our midst today are more than 5,000 leaders and members of our ethnic minorities, indigenous people, and marginalized communities. Your presence underscores our shared determination to build a nation where every Kenyan is valued and empowered to realize their full potential, and where no Kenyan and no community is left behind. Our Constitution affirms our pride in ethnic, cultural, and religious diversity. Article 56 mandates the state to take firm affirmative action to ensure representation, protect culture, and guarantee equitable access to opportunities for minorities and marginalized communities. Yet, for far too long, this constitutional promise has lacked a coherent and enforceable framework. Today, I am pleased to announce that the Cabinet has approved the National Policy on Ethnic Minorities, Indigenous and Marginalized Communities. I will shortly launch this transformative blueprint, which provides a comprehensive roadmap for the full realization of Article 56 of the Constitution of Kenya. This policy is the product of extensive nationwide consultations with communities, civil society, county governments, and experts. It responds directly to the challenges acknowledged in this forum 2 years ago and establishes the institutional architecture we committed to build. Allow me to highlight its core pillars. First, the policy establishes a Minorities and Marginalized Communities Directorate as a central coordinating unit and provides for the creation of a National Council for Ethnic Minorities and Marginalized Communities through legislation. Mulisikia yule ndugu alinizungumzia hapa mapema. Akasema ili tuwe na mpango kamili na uwezo wa kuhakikisha ya kwamba kuna protection na usimamizi wa sawasawa kwa wananchi wa taifa letu la Kenya wanaotoka katika minority groups, lazima tuwe na sera na lazima tuwe na sessional paper na pia tuwe na sheria ambayo italazimu kila kitengo ya serikali kuhakikisha ya kwamba wale wachache wanashughulikiwa na serikali ya Kenya. Na ndio nimesema kupitia sera hii ambayo tumepitisha kama baraza la mawaziri, sasa tutakuwa na mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza, ile unit ambayo imekuwa ni unit ya coordinate mambo ya minorities, sasa itakuwa a full directorate katika ofisi ya rais. Jambo la pili, ili kusiwe na mambo ya karata ya pata potea ama guesswork, tuwe na sera ambayo itapitishwa, tumepitisha katika baraza la mawaziri, na mapema mwaka ujao tutapeleka bunge, ili tuwe na sessional paper ambayo inasema ni vipi wale wachache kati yetu, wale minorities kati yetu watashughulikiwa na serikali ya Kenya. Na jambo la tatu, tuwe na sheria ambayo sasa italazimu kila wizara, kila department, hata county governments, vile wale wachache minorities na marginalized watajumuishwa katika uongozi na katika mipango ya serikali ya Kenya. This guarantees a permanent, authoritative voice for minority concerns across government, with focal points in every ministry and in every county.
Secondly, the policy mandates affirmative action quotas in public service and public procurement, alongside targeted investments in many areas, including education. This includes mobile schools for nomadic communities, affirmative action in tertiary institutions, vocational training, and improved access to credit to support sustainable livelihoods. Kusema ya kwamba katika sera hii ambayo tutapeleka bunge, tumekubaliana ya kwamba katika kuajiri wafanyikazi wa serikali, kuajiri waalimu, na ile ajira yote inaendeshwa na Public Service Commission, tutaweka kwenye sheria. Sasa italazimika ya kwamba wale wachache katika taifa letu la Kenya lazima wajumuishwe kufuatana na sheria ya Kenya. Tumesema vile vile kuheshimu mila na desturi ya wale wanaohama. Vile vile nomadic schools itawafuata watoto wa wale ambao ni wachungaji ama wale ambao ni nomads, ndio tuhakikishe ya kwamba wakati wanaendelea na maisha yao, watoto wao wasikose nafasi ya kusoma. Third, to dismantle long-standing barriers to political inclusion, the policy requires legislation under Article 100 of the Constitution and amendments to the electoral laws to ensure genuine, inclusive nominations, representation in Parliament and county assemblies. Representation in Parliament and county assemblies will no longer depend on goodwill, but on constitutional and legal obligations. Nimesikia ndugu aliyesema hapa ya kwamba kule katika bunge zetu za county mara kwa mara kuna gawana nafasi ya uongozi. Wale wenye uwezo wa idadi ya watu wanachaguana, wale hawana idadi ya watu wanapotelea hapo katikati. Sasa sheria ile ambayo sasa tumesema tunapeleka bunge italazimu kila chama na kila county na bunge la kitaifa, Senate, pamoja na bunge za county wahakikishe ya kwamba kupitia kwa sheria wale wachache wanajumuishwa na representation yao mahali pao katika uongozi. Isiwe ni mapenzi ya watu, iwe ni haki ya kisheria. Fourth, the policy accelerates the issuance of community land titles, establishes a digital registry to safeguard ancestral territories, mandates free, prior, and informed consent for projects on community land, and fast-tracks the implementation of court rulings on historical land injustices, including those affecting communities in many parts of the Republic of Kenya. Kusema ya kwamba sasa tukielekea mbele, ndugu moja alisema hapa ya kwamba pale kwenye mambo ya ardhi, communities wengi, especially wale minorities, wamesukumwa nje kwa sababu mashamba yao inanunuliwa na wale wenye uwezo. Na kwa sababu ya uchache na pengine kukosa uwezo na pia kukosa representation, pengine hata hawana watu wa kuwatetea, hawana wabunge, hawana MCAs, wanapotelea pale. Ndio nimesema ile sheria na sera tunapeleka bunge itahakikisha ya kwamba ubaguzi huu tunaumaliza na tunahakikisha kwamba sote tunatembea kama Wakenya. Fifth, because your heritage is our national heritage, the policy commits to protecting sacred sites, revitalizing endangered languages,
integrating indigenous histories and knowledge systems into the national curriculum, and supporting community-led documentation of intangible cultural heritage. Sixth, the policy recognizes the compounded vulnerabilities faced by women, youth, persons with disability, elders, and children within minority communities. It provides for universal birth registration, youth leadership programs, disability-inclusive infrastructure, targeted social protection, and strengthened measures to prevent and respond to gender-based violence. Seventh, acknowledging that minorities and indigenous communities are often the first and hardest hit by climate change, the policy allocates at least 30% of county climate funds to community-led adaptation initiatives, safeguards pastoral mobility corridors, and integrates indigenous knowledge into national climate action. Eighth, the policy expands access to justice by establishing mobile courts and legal aid centers in remote areas, training justice sector actors on minority rights, integrating traditional conflict resolution mechanisms into our national peace architecture, as well as recruiting security personnel from local communities and strengthening community-led disarmament efforts. Ladies and gentlemen, this policy fulfills the commitment made in the Kenya Kwanza Alliance Manifesto and the task force announced in 2023. It provides the policy, legal, and institutional foundation required to operationalize Article 56 of our Constitution. To translate this policy from paper into lived reality, the following measures shall be implemented with immediate effect. Number one, the immediate establishment of a Kenya shillings 500 billion National Minority Scholarship Program to be implemented in partnership. With private sector players and development partners. The program will support children from indigenous minorities and marginalized communities to access both secondary and tertiary education, ensuring that poverty is no longer a barrier to talent. Yaani nimesema ya kwamba kuanzia sasa wizara yetu ya elimu, na kwanza mjue ya kwamba hiyo directorate ya ethnic minorities na the marginalized itakuwa katika ofisi ya rais. Hapo ndipo tutakuwa tunafanyia hii coordination yote. Ya kwanza, mimi nimesema ya kwamba kuanzia sasa tutaweka hazina maalum ya milioni 500 kila mwaka ya kusaidia watoto kutoka jamii ya wachache, kutoka jamii marginalized, katika bursaries ya shule, katika bursaries ya college na bursaries ya university, ndio tuweze kuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya anaachwa nyuma kwa sababu anatoka jamii ya wachache. The government, in collaboration with private sector and development partners, shall pay social health authority contributions for at least 200,000 vulnerable individuals from minority and marginalized communities, guaranteeing access to quality and affordable health care. Nyinyi mnaelewa ya kwamba tuko na sera mpya ya mambo ya matibabu katika taifa letu la Kenya. Mimi nilisema pale nyuma, ile sera ilikuweko ya National Hospital Insurance Fund ilishughulikia watu wenye wako na kazi, wenye wako na uwezo na watu wenye wako na mali. Lakini tukasema ya kwamba afya katika katiba ya Kenya sehemu ya 43 inasema afya ni haki ya kila Mkenya. Na ndipo tukasema ya kwamba
hatutaendelea tena na ile mpango ya NHIF. Tukasema tubadilishe ili tuwajumuishe Wakenya wote, walio na kazi na wasio na kazi, walio na uwezo na wasio na uwezo, wale wengi pamoja na wale wachache. Sote tuwaunganishe, tuwe na bima ya afya ambayo itashughulikia Wakenya wote. Mimi nafurahi ya kwamba leo tukiongea hapa, Wakenya milioni 28 tayari wamejiandikisha katika mpango wa SHA. Na nimesema ya kwamba hiyo mpango ya SHA inahakikisha ya kwamba kila Mkenya unaweza kwenda hospitalini utibiwe pale kwa outpatient bila ya kulipishwa pesa yoyote. Na nimesema ya kwamba katika sera hii tutahakikisha ya kwamba kama unaenda sasa kwa ile inpatient, mahali inahitajika ulipe bima ya afya, sisi tumesema kwa wale jamii minorities 1,200 tutawalipia gharama ya hospitali kupitia kwa bima ya SHA. The Ministry of Education shall set aside Kenya shillings 200 million annually as an education infrastructure fund to construct, upgrade and equip schools and middle-level colleges in minorities and marginalized areas. Mbali na pesa ya basari, pia tumesema ya kwamba tuwe na pesa maalum ya infrastructure ya kujenga mashule, hasa katika sehemu zile ambazo ziko mbali, sehemu kame, mahali minorities wanaishi. Nilikuwa kule Marsabit kabla ya uchaguzi, jamii moja ya Dasnach, nilikuwa kule na nikakuta ya kwamba hawana shule. Ni kweli ama si kweli? Yes, I was there. Na nikasema ya kwamba wale lazima washughulikiwe. Niliwasaidia kujenga shule moja, lakini sasa serikali itaweka pesa milioni 200 kila mwaka kuhakikisha ya kwamba jamii ya wale wachache pia wanapangiwa mipango yao ya masomo kupitia kwa mashule yao kujengwa. The ministry is responsible for water, roads, health and equalization fund shall prioritize minority and marginalized areas in the provision of clean water, access to roads and health facilities in line with equity and affirmative action principles. The State Department for Special Programs, working with the National Council for Nomadic Education in Kenya, shall ensure the consistent provision of school meals and food support to vulnerable families from minority and marginalized communities without interruption as a matter of priority. The State Department for Social Protection shall urgently register and enroll all eligible families from minority and marginalized communities into existing cash transfer programs to strengthen household resilience and dignity. The Minority and Marginalized Affairs Unit within the Office of the President is hereby elevated into a semi-autonomous agency with the legal and financial authority required to effectively coordinate, implement and safeguard all matters concerning minority and marginalized communities in our Republic. The Minorities and Marginalized Communities Directorate shall immediately establish within the Executive Office of the President be there to coordinate, implement all the interventions across government. The Attorney General, in consultation with the Kenya Law Reform Commission, shall commence drafting the necessary legislation to establish the National Council of Minorities and Indigenous People and align existing laws with that policy. All Cabinet Secretaries and Principal Secretaries shall integrate this policy into their strategic plans and budget estimates in the 2026-2027 financial year. Governors, and I'm happy Governor Jama is here to represent his colleagues, are urged to establish county minority inclusion units and to domesticate their policy
in their next county integrated development plans. Ndugu Jama, nauliza ndugu zetu wanaoendesha counties, magovernors wetu, pia washughulike na kutengeneza vile nimetengeneza directorate ya minorities hapa katika national government. Pia katika kila county, jameni, tuwe na unit ambayo itashughulikia hawa watu walio wachache na kuhakikisha kwamba wanajumuishwa katika uongozi na katika maendeleo ya taifa letu la Kenya. Asante sana mheshimiwa. As I conclude, let me reiterate that the journey began 2 years ago and is now gaining momentum. Improved security is previously volatile regions, strengthened devolution, and renewed commitment to equitable resource sharing are creating space for inclusive development to take root. As we launch this policy today, we affirm a collective resolve. Never again will minority and marginalized communities be an afterthought. You are central to our national identity, essential to our resilience, and indispensable to our peace and prosperity. Let this day mark a new era of inclusion, dignity, and shared progress. Together, let us build a Kenya where everyone belongs, contributes, and thrives. Kabla sijamaliza, mimi nataka nichukue nafasi hii tena nilishawakaribisha. Nasikia watu wengi hapa wakisema ya kwamba ni mara yao ya kwanza kufika hapa State House. Mimi nasema karibuni hapa leo. Mimi najua nyinyi ni watu wenye bidii. Muko na kazi mnafanya, nyinyi muko na mifugo mnachunga, nyinyi ni wakulima, nyinyi ni wafanyabiashara, nyinyi ni wavuvi, nyinyi mnafanya kazi nyingi. Na pengine kupata nafasi ya kunitembelea sio rahisi. Mbuya mono kegima otokorwa ase ensemo ya State House abu nebisa kubire biri bibwato mu baromoke imeyense abo bamanyekanete buna marginalized communities abu bagendete gucengera ritkori abo ase omurai bwense William Ruto anyarre ko bagagukwana na barabu obaeneke ribuna nigo baguchikonyora amagenderero asate biribuna nigo bare no bosibure na nigo babonete komenya buna mo Kenya onde bwensi nigo babonete konyora obwene gose rights ase chipara na boigo amache amarabu ayu na mangana y'umurai bwense anyarre ko bagakubaenekeria ebisa kubiri bibwate omubaromoke amatuka abangwega nigo ebisa kwebibe umirana aso mucho Nairobi asebanyarete ko bagukwanira emechando bagwetera anene nonyene kero bakurigia ebirogo byobochori gose byoburai imeyense nabono murai bwense obaenekeringa engana yabo gose kerero kyabo nigo kegwekanire na onsi nigo arachie gwikerana korwe asenseme y'umurigereria nigo tokogenda gose ritkurigoro umurai bwense ya Kenya William Ruto nigo araite omoyega oyo okorekaneta chinsemo cha Mirgori omoyego gatano oyo manyekanite buna looping abo aseba kwanerete amangana mange aseberete chinga kicho na kumwinyura oyo kabeire omurai bwekya magia ODM Nyagosira Raila Odinga asechinga kicho omurugio Nyagosira Raila Odinga mama Aida na yaranyi aireteri bagerio na kumwakira omurai bwense mbia ase okubwaterana gose ase ababwate setie chinga kibarenge nobokongu bokomweni Nyagosira Raila Odinga tigaturanyoririo gerio kurwa asensemendi studio. Hapa kuna Wakuria, kuna Wakisii, kuna Wasomali, kuna Nubians, kuna Wahindi na kuna Wakenya wengine wa kutoka sehemu zozote, lakini sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja, na tumekuja hapa leo kusherehekea mila na desturi ya jamii ya Wajaluo kama ni wa Kenya ama sehemu moja ya taifa letu la Kenya. And we want to say we are very proud to be associated with the culture
and the tradition of the great people, the scholars, you say they were scholars, right? And you say they were very proud people. And you say they are people of class. We are very proud to be associated with you, and we want to commend those who started this festival, and I want to assure you that the government of Kenya is always going to fund and to support this cultural event because it brings people together. Tumeelewana jameni? Mimi vile vile nataka niseme nimefurahi sana kuungana na viongozi wa hapa. Na kabla sijasema mambo mengi, mimi nataka niseme hii ndio nafasi ya kwanza kufanyika festival hii ya Piny Luo bila ya ndugu yetu kiongozi, the President of Kenya that never was, the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Na kwa heshima yake nataka tusimame dakika moja kwa heshima ya ndugu yetu Raila Amolo Odinga, kwa sababu sherehe hii inafanyika kwa mara ya kwanza bila yeye. 1 minute please. I want to thank you, Your Excellency, as a person, and also I want to thank your government for standing with us, the Odinga family, during the difficult time in our lives, when we were lost Baba Raila Amolo Odinga. I also want to thank the people of Kenya and the people in this room for standing with us. The people of Migori, Amor Kodu, Nuchung Koda, everybody, without minding where you are coming from. You came in one accord as the people of Migori. There were Luos, there were Luyas, there were Kurias, there were Kisis, there are Nubians, there are Somalis, all the people of Migori, and some who I have not mentioned. Today, as we stand here, I was asked to say something small about the young people of this nation. Everybody who is a grown-up was one time a young person. The young people of Kenya, we love you. We love you first because you are our children. But we love you most because we know you are our future. Young people are constantly in the process of learning. You know, when you are learning, some things you get correct, some things you get wrong. And when you get some things wrong, it is the responsibility of the elder people to correct you. So you go back to the drawing board and correct areas that you get wrong. It is not that we don't like you. We know you are our future. If we don't get this correct, maybe in future we may not get. Gutigana nayo nigo omo waziri bw'ekisemi imiense Julius Migosi ogamba ritkore igoro araite omoyega bw'okubekirwa kigutwa ase aborokiwa gwetani chirubunye abo bakorera amasomo ase University ya Kisii. Ananekegima Migosi nigo aorogetie omogokoye ase aborokiwa emerongere na bane abo babekirwa kigutwa maega yogokora ekosi yobonyagitari abo nabo borokiwa abatanganikegima banyaorete chiguto kurwa ase university eyo. Graduated the very first cohort of the 24 students who've done medicine and surgery from this university. And the most critical thing is that they did that within the academic period of 6 years, which means this institution is being run in accordance to the mandate and the programs that have been set, and they are doing a good job at what they are doing, both the management and the council. And it therefore shows that even the other universities that are running programs, even with the challenges that we've had with a number of strikes in the sector, still the individual universities can be able to run their programs to ensure that the students complete their studies within the time allocated
and that's what has been demonstrated. Even with the challenges that we've had with a number of strikes in the sector, still the individual universities can be able to run their programs to ensure that the students complete their studies within the time allocated, and that's what has been demonstrated here. So I just want to encourage each one of us that it is possible to achieve these goals once they are set, and most of our universities have now pulled up their socks and they are doing. We had a 49-day strike that led to us negotiating a settlement of the payment of the 7.7 outstanding amount from the 2017-2021 CBA, and we agreed that that amount would be paid in 2 equal installments. That is 3.8 billion during the financial year 25-26, and the second one the financial year 26-27. The amount of the 25-26 was to be paid by the end of this month, and we are working towards that amount being availed to the universities. It's already been released from Treasury, it's now being released to the universities. For those yet to come. Henceforth, think of the world as your classroom, offering experiences that will refine your skills and broaden your horizons. Embrace curiosity, challenge assumptions, and seek out knowledge with an open mind. When called upon to serve, do so with diligence, with empathy for those less fortunate, and with love for those around you. Respect your elders, be responsive to your civic duty as citizens, and always keep God as your guide in all. Gutigana nayo yechisemi abasae baboriwe kwetanga kurua ase amarwaire akwambukira obwo nobosemi bwarurwe neri shirika ria daraja mbili Vision Volunteers eriria bwaterana negoseria bwateranite ne serikali ye county ya Kisii ase bono banyareko baba gotebya abasae buna enchire yemo yo komenya buya nigo babwenete gwetanga kurua ase ebikore byobosari nabo igo gutigana amanganari arachi kubaretera amarwaire yechinsemo chansoni. Gathered here to have this workshop done since morning till this evening, and our major focus as the organization. Hivyo tumehamasisha hawa vijana wakuwe our advocates, waende mashinani, mashuleni, popote watakuwa, ili wakuwe our champions. Pia masuala ya dhuluma ya kijinsia, ili swala tumeliongelelea kwa other forums, na hatuje kuwa na wakati kama wa leo ambao tumeleta hawa vijana watusaidie kueneza hii injili kwa kijiji, majumbani. Na we have received the information across the Kisii County that HIV prevalence at the moment is alarming. HIV in Kisii is spreading so fast, more so in this young generation. Tunaongelelea asilimia karibu 15 mpaka 24, ambayo ni ya juu sana kwa hawa vijana wetu kupata new infection. Swala our future generation iko na shida. Ndio maana tunataka vijana wetu wahamasishwe na wakuwe tayari kupambana na hili changa. And as an organization, we are happy that we have come to an end. We have done this success, and I want to encourage all the youths out there that this is just a beginning. Kisii County is going to be one of the best counties in terms of fighting HIV and AIDS, in terms of fighting the teenage pregnancy, and also in the fight to end the GBV. Say thank you to Daraja Mbili Vision Volunteers for giving the young gentlemen an opportunity to learn and to be able to transform our society. Today being a day that we are talking about issues triple threat, again I want to say thank you. Since our young boys and girls down in the community, we want to make this thing everybody's role, that it is a boy's role and it's also a girl's role. So that after the workshop, we go back to the society from grassroots level to spread
the information of early pregnancy prevention, gender-based violence prevention, and Mbuya mono kegima omurigereria bwensoko na ebiro binde nande ngukumanyinga nigo toguchigoswa ase ensemo yende yomoroberi ase ritkoria rero nigo omogeni to anyare kobaga wika ase chi studio chito gaiga Ensoko TV lakini tutarachi kugenderera ngukumanyinga nigo ogotonyora ase emitandao yekerero ase ensemo ya Facebook tobwati buna Ensoko TV, Twitter, Instagram emitandao yonsi yekerero nabo gotonyora buna Ensoko TV na nje nabo konya buna Linet Nyambue oisikumbwati gabu nabo tokogenda ase obwamo enamba yetu esiminigere 0788666663 o nabo gotorikera ujumbe gabu ari oragani tumurekere anene ritkoria rero nigo toguchikukwanera okubasira abasubati gose abanyaruka nabo igo abangina imiyensi yetu ya Kenya omogeni tokurwari shirika ria Ustawi Kenya oikire ase chinsemo chi studio tokuragenda omutimoko omokego tokwirana tonyare koba togusanga genda gutuma ujumbe yao. Eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi onye kubwateri ibolyo obosemia gosekero kende gyonsigoro y'emiroberi yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi magega ya television ya Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchurelia 0788666662 Eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, Eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge
our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucacirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe canika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wona yaikireke wango guikarwari kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obye twakirisimiese namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare ichyobutindu. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jndjava.co.ke.
Jay and Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Toka bara chinsa ama tuko emetienyi nawe kaboni gatwa ikiro mutienyi oikomina kabere umutienyi toko batogo chengera Christmas nabo igokonywaregania umwaka moya o 2026 mwancho murigere kero ko bago korya ebintu byo koragera chinga kichesuguku inyora ngabo igo January neko ganyete Inchebu na Caroline Mausakuru asegetese niye Soko TV nigo nakoganeri a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Biamono kigimanainde omurigereria bwensoko no kwegena kwane buna nigo ogendrete gutubwatia na bego nigo ogendrete kwegokia nemeroberi yaito kurugaiga Ensoko TV anene chinga kichiga tore ase omoroberi bwe Etorobini entunda ya kabere kero tuguchigusanga no mogani to Gaudensia oyikirega ase studio yaito tuguchigukwanira chinchira chogosira abanyaruka na boigo abasubati imeyense korende tutarangya ase nkwane yetu iritkoria rero tigatora rigereri bari banyarira ko bagose bari bagutubwatia ase omutandao Facebook kerondo chumusubati okurukunga Viginere nigagotebanga I'm watching you live from Chinsemo cha Oman na boigo onaruga igokuruku Fred Moga agoteba komo kurwanya kemimisio secondary ase agoteba omoroberi nigagendete kuyorora buya mungwana nara okurukwa Frederick Ogembo agoteba Ensoko watching you live Eric Nyang'au nere nigagendete gutubwatia mungwana nara okurukwa Jeff Cyrus agoteba locked in kuruchinsemo cha Kayole nara okurukwa Christopher Atandi agoteba kurwa burangi Kenyambi with my wife Lydia Kirvo abana Sheila Matiangi Muranga Mikenya mama mungina na tata Muranga nigagoteba komo wika omoerio Charles Rwanga bado mimi ni yule mwalimu Charles Rwanga from Nyamira County Kenyerere basement with my wife Jacqueline kwamboka ndani ya show agoteba ebintu nigo bire mzuri asendo chaganiria bande akubatebi barigereria Ensoko TV machoge vini agoteba kurwari yabo bokiamo agoteba nigagendete kwegokia no moroberi Gilsa Kemunto nigagendete kubwate na bego Duncan Ombane Onchiri agoteba kurwa otachi igoma nyamache bubasi nigo agendrete kubwatia omoroberio asenchira yobwikirano inyoro murigerere nabo kunya gutubwatia nae onye turatubwatia na kingango tubwatia rase emetandao yekerero wise kugenda asensemo ya Facebook tubwatie buna Ensoko TV ensemo ya YouTube tubwatie buna Ensoko TV X @Ensoko TikTok naro tubwatie Ensoko TV na inche nabo kumbwatia buna Linet Nyambwe asemetandao yekerero erinde ekerokurwa ujumbe yao nigo ekunyara kobage kurigereria asigose kurigererirwa ase ensemo kiranete kigima inyoranga nabo igana bogotonyora ase enamba yesimi ugwake namba gose okurika ujumbe gwetera enamba yesimi yere 0788666663
0788666663 oisekurika ujumbe yao nigo erabase gutwikiraga iga asenchira ya bene kigima erinde tonyare kurigereria anene nakotainga tuguchikomorekera chinchira cyogusira gose cyukobakonya empowerment of women in our society na kitorasire omwana omunyaruka gose abasubati imeyense yetu ya Kenya tigato monyoro mogenito Gaudensia umurigirire ntonda kumanyinga Gaudensia nigo agusabanga taguchikonyara gukwana kigusi mono nigara chigutumia egeswairi rende tokumingana ki tokuminga Linet rero ninki kigato korera nigakuruko Gaudensia nyanchama lakini rende otebirere tate tikigusi bunangi atete tumwabira kego achikonyara kobaga gukwana egeswairi Gaudensia karibu sana. Asante. Ningependa sana uwajulishe watazamaji wetu umezaliwa wapi, umekulia wapi, alafu ndio tuendelee. Kwa majina naitwa Leocadia Gaudensia Nyanchama. Nimezaliwa Thika na pia nimekuwa Thika. Anything else? Okay, ni sawa. Kisi kwenu ni wapi? Nyansiongo. Kama wewe ni born town. You are struggling. I can see the struggle. Lakini ni sawa. Karibu sana hapa kwetu. Ningependa pia uambie unafanya na shirika gani? Cheo chako ni kipi na mnashughulikia nini katika hilo shirika? Nafanya na shirika la Ustawi Kenya. Ustawi Kenya ni NGO ambayo ina deal na mambo ya human rights, governance na climate change. Na pia mimi ni mwanasiasa kutoka chama cha National Liberal Party. Okay, hapo kwa mwanasiasa unawania kiti gani? Ama what you are planning? In 2022 niliwania kiti cha ubunge Dagoretti North. 2027 bado tunapima ground alafu tutaamua. Unasikiza ground. Tunasikiza ground. Asante sana. Leo aswa tungependa tuongelele nafsi ya wanawake labda katika jamii. Aswa tumeona siku za hivi karibuni kuna visa ambavyo wanawake wengine wanajitokeza wanasema bado endelea kupata dhuluma za kijinsia. Kwanza ningependa tuanze na ya hivi karibuni. Ni juzi tu nimeona women rep wa Kisii County Doris Abori aliweza kujitokeza akaongea. Yeye hakuwa anaongea kwa baya. Yeye katika hiyo habari yake alikuwa anasema sisi kama jamii ya Wakisii bado anajua wasichana wanaendelea kutahili. Hasa huu wakati msimu wa likizo. Tukaona part of the youth ama viongozi pia waliweza kumurusha mawe, lakini kuna the other day kuna chair wa gender alijitokeza na akaongelelea akasema Donya kwa anamaanisha hivyo ni walimisquat, lakini part of the people walikuwa nasema as a leader huwezi toka hivyo kwa umati na uanze kusema hadharani wewe kama Ustawi Kenya. How do you take that quote ama nyinyi mtaichukuliaje? Venye niliona hiyo quote, okay, like before nione, nilikuwa nimeona mtandaoni kuwa amesema whatever alisema, nilika ni kama ana promote FGM. And I assumed that it was a lie sababu she's a really nice leader, like we've seen. Alikuwa na event last year in Kisii kwenye alicondemn FGM, hata mpaka sasa anapigana nayo bado anapigana nayo. So haiko ina make sense that anaweza toka kupigana nayo outrightly alafu tena anakani kama anaipromote. Shida ilikuwa okay, according to me now after kuiona niliona shida ilikuwa the tone vile ilikuja haikuja ni kama mtu ana condemn
Yeah, so ilikuwa ni kama it's okay, but it's not, because FGM is something as a community, okay, not even, okay, as a community, I know we've been fighting it, and then pia regionally, globally, kuna a lot of efforts that are being put to fight FGM. Recently, tuko na East African Community Parliament has an anti-FGM bill yenye ina oppose FGM in all forms. Kuna forms mingi sana za FGM. Pia kuna hizi cross border, kama uwezi fanya FGM Kenya, unavuka unaenda Tanzania, ama unaenda Uganda, ama Somali wanakuja, ama sisi tunaenda Somalia. Alafu kuna pia the medicalization of FGM, like FGM is in so many forms, and then there are communities zenye zimezikubali. So we need to continue condemning it, because our women deserve rights, like to be protected from these harmful practices. So nyinyi mnaona from your side, Mheshimiwa Donya alikosea kuongea hivyo hadharani? No, like the problem ni the tone alitumia haiku condemn, ili come out ni kama ako sawa nayo. Yeah, we know she's fighting it, but now the way she was like, yeah, we are doing it and it's okay, I know we are doing it so that women like shut, unajua. Biamono sana, umurigererio nyego kumetinga ningi togendete gukwanira, nigo tukunya gukwanira, chinchira, ukwegerera abasubati ase amate, ase twachakire, enkwana yomo umuraiwa bangina kurwase county ya Kisii, iyo anyara kubwatuka chinchi amatuko abwangwega, anande kara kwante ngwane baide tarenge imeyense ya Kenya, niga kwante karenge, ase nare bachete parliamentary games, chinse chesko, akanyara kubaga gukwana, korengana na Donya nabo igo umurai wa gender based for equality akurukwa chaldesa nigo anyara kubaga kurwa ujumbe wiki yaita asa kwante buna Donya nigo abete misquoted na abantu bo mutandao na agati ya Kenya nigo besokiri nigo banyata ko bakumuruta Donya amagena bagoteba erebu na umurai bwabangina teribu yagwe sokia na gukwanerega Donya nigatebetenga namanyete gisa kukyo mugusi nigo bagendete gusara abana abanyaruka anene chinga kichiga tore ase emeyega ye Christmas yagatabanga nareshwa bagendete gusara lakini rende mashirika aisokire na kunyara ko bagukwanira ingane yu ase twanyorere gaudenshi nyanchama nerege gase chinsemo chi studio ito anyara ko bagagurwa ebirengereri byaye ko bwatekana nengane yu ainare tware gukwanira ka toguska mutwe gaudensha. Kuna vile pia wanawake wanaendelea kusema bado wanaendelea kudhurumiwa katika ndoa. Ukipata most of there is a research, kuna wengine research yenye ilifanyika the other time niliendanga ilikuwa hapa Nairobi. Most of the youths wakasema kwanza the reasons wanawake the reasons why they don't get married, it is because wana feel ni kama hizi ndoa ziko na dhuruma. Because ukijaribu kuwasikiza walikuwa wanasema you get that like unaenda job, bwana pia anaenda kazi. Lakini mkirudi kwa nyumba yeye ataketi, kama mko na watoto yeye ataketi, yeye akirudi aketi aanze kuwatch TV, wewe ndio utashughulikia. So wakasema that's wakiona hivyo by the inawa switch off, kama mpaka ndio wanasema siku hizi ndoa inabamba mafala. What is your take about it? I would say that marriage, okay, tuanze tuna violence. Violence inakuja in very many forms, right? Kuna economic violence. Kwenye sasa kuna wanawake wanakatazwa kufanya kazi wakae kwa nyumba because women belong in the kitchen and they're supposed to be tuanzia tuacha wenye wamekatazwa kufanya kazi. Wenye wanafanya kazi. Hawa wanafanya kazi. Lakini ukirudi nyumbani badala msaidiane because kama ni bills we pay equally. Nafanya kazi unafanya. Ikifika ni end month nalipa stima, unalipa labda maji, na unalipa nyumba, nalipa school fees. You get it? Lakini ikifika wakati sasa ya majukumu mimi ndio nafanya zaidi. Sasa wakasema ni kama hiyo bana ni dhulma.
Your advice on that? My advice would be just never do 50-50. Because we can do 50-50 and then there's the home part where now I'm doing 100 and you're doing 0, or I'm doing 80, you're doing 20, right? So, and then it depends. I always tell people that, you see, empowered women act like they cannot be submissive. Lakini, once we have proper leadership, submissiveness comes naturally because you're doing what you're supposed to do as a man. You're providing, you're protecting the family. So I'll not mind coming from work and doing the necessary. Like, I don't even mind like doing everything. When you're providing. When you're providing and you're protecting me and you're providing leadership for familia, submission comes naturally. And then when now the leadership is provided, when you're cooking, when you're doing dishes, when you're doing laundry, how feel ni kama you're doing so much, you know, because you know your husband is covering whatever he's covering. So you're doing this with a lot of joy because it's our family, we are building it. Like, as long as you're not doing 50-50. Utaki 50-50. You can't do 50-50. Sure. Mwana murikireria nikethe ngani gomogendrete kubwatia omoroberi nyoranga onye kubwate okubore konde nabo ogotorikira ujumbe gochagiga ase studio gwithira ase enamba yetu studio eyuere 0766666662 0788666663 oisekorika ujumbe gabu anene kreto gukwanira ari abasubati bagendete gwetera na naki abasubati barasirwe ase ebinyoro erinde betenenere. And again tukirudi hapo kwa tuseme wa mama, umesema kuna wale ambao pia wanahisi kuwa they are under domestic violence because labda umeolewa, ulikuwa unafanya kazi, anakuambia usiende kazi, now I can provide for you. Na hiyo tunaweza ongea aje sasa kama nadhani kama unafanya kazi and then someone marries you na nakwambia uache kufanya kazi, it depends on what are you getting in exchange, because now you're compromising, right? Because umesoma, uko na kazi. So if okay, kukaa nyumbani is not even okay anyway. But ukikubali kukaa nyumbani, are they going to compensate you? Like, there should be some allowance and unalipwa. Like, it's just like a salary that he decided to pay you for staying at home, you know? Because if you're staying at home and then he's not not giving you that allowance, apart from providing, he needs to give you this financial security. So kama hakupei hiyo security, imagine just go to work. Na ukienda kazi labda unajua kuna wengine the moment unakanyaga out hivi unaenda job, hiyo ndio vita ya hiyo nyumba ndio inaanza. Lakini ukiwa kwa nyumba uko vizuri. And again, kuna domestic violence. Bado kuna wale unapata mwanamke anateseka, ndio anapigwa. Labda ananyanyazwa, kuna aina nyingi za kunyanyazwa, pia madharau. In fact, anateseka, lakini ukimuuliza, why are you staying in that marriage? Anakuambia juu ya watoto. Most of the women, in fact, wengine wanakuambia ni juu ya watoto. That's why sitaki kutoka na watoto waende kuteseka, ama at least waacha mimi niteseke, watoto waishi vizuri. Unaweza ongelelea aje hilo jambo? Nadhani it's very unfair. Okay, this will be very controversial, but I believe you have your life and your children have their lives, right? And unaona hata ukikaa hapo unaendelea kuchapwa because of them, you're hurting them more because you're traumatizing them, and then they will become watu wabaya, watakuwa kama baba yao mwenye anakuchapa, ama they'll now maybe fear men, wataogopa marriage. Kwa hivyo it's safer to just go away for the safety of your kids and for your own safety, because unaweza baki hapo juu ya watoto alafu wakuue. Now what happens to those kids, you know? So the staying for kids
is not it. You either go away with them if you're able to. Again, usiende na watoto alafu wateseke. Like if you cannot provide for them, kama kuwapeleka shule, provide to the basics, food, shelter, you can leave, get stable, and then go for them. Or you can just have a co-parenting agreement where, like, I'm staying away from you because you have been beating me, but continue providing for the kids, ensure they're in school, ensure they're fed, me, I'll be okay. Okay, as ustawi Kenya, venye mmesema mnapigania human rights. Kama za wanawake bado is part of human rights. Women rights are human rights. Yeah. So, bado, tukiangalia bado kuna wanawake wanaendelea kuchapwa katika hizo ndoa. As human or women activists, mumefanya enough nyinyi na shirika, kuna mashirika mengi sana ya kutetea haki za wanawake. Have you done enough kuhakikisha kwamba hakuna, tuseme hizi karne, hakuna tena mwanamke anastahili kupigwa? I wouldn't say that we've done enough, because if we had done enough, hizo cases hazingekuwa. So it's work in progress. Kuna, okay, like there's so much you can do as an outsider, right? Unaweza pata, like, huyu love language yake ni kupigwa. Like asipopigwa anasikia apendwe. That's a different case altogether. But these other cases, zenye are genuine cases, like genuine domestic violence cases. As Ustawi, we have been giving legal aid to such cases. We have ongoing cases, and then early this year we had a legal aid clinic in Gachuba Ward, in partnership with ISF and FIDA. But the ISF is doing so much in the Kisii region to fight GBV. So we need to give them their flowers. So there's ISF, there's other organizations that fight for those women. Okay, we have Usikimye, which is also going through some things right now, but they have been helping women in such cases. But there's just so much you can do as an outsider. Some decisions just have to be made by the individual going through the violence. But when violence happens, we can take you through the whole legal process for you to get justice. As Ustawi Kenya, sasa, how many women have you rescued from that gender-based violence? I wouldn't give a number, because you know some things are on rolling basis, and then there's some you just do them and we don't keep count. We don't follow. Not follow, we follow. Because of course if we are the ones representing you in court, we are there with you every step of the way. But there are those zenye tukotuza, hey, this one is hard, so we'll refer you to the right channels. Hapo kwenye umesema eti hawezi jua, lakini kuna wenye wamekuja na wamepata usaidizi. And na usaidizi gani mnawasaidia? Tuseme like nimekuja nimepigwa. What kind of advice mnanipatia? Ni kuniambia ni hame ama ni aje? Of course hatuwezi kuambia uhame. Some decisions are very personal. We had trainings on access to justice for GBV survivors, where we trained the communities how the process, like ukipigwa, now where do you go first? Is it the hospital, the police station and all that? And then we also partnered with GMA, Gusii Mental Health Awareness. Those ones offer the therapy, because you know you can be depressed from the whole thing. The over counseling. Yeah, so once you have gone to the hospital, you've gone to the police station, you've been offered counseling sessions, you're the one who decides, am I going to stay or am I done with this? Like we can never decide for you that, you know what, just pack your things. Yeah. But in extreme cases, which we've not handled yet, we would really want to have like a safe house where we can
Like if you're really suffering here, you can just come to the safe house and then go through the counseling, the medication and everything. And then once you're okay, you'll decide if you want to go back or... So do you have that house or that safe house when somebody is going through that gender-based violence, mnaweza mweka alafu ndio that process maybe mko na kesi nini ndio mkimaliza kesi ama akipata guidance ndio anaamua anaenda wapi? Currently we don't have a safe house, but it's in our plan. But we have partners like Osikimie who have like safe houses and all that, who help. And then also there's the government of, I don't know if it's Kisi or Nyamira, who's setting up a safe house there. So that will really help. And what if somebody ameamua sasa enough is enough, hii ndoa imenifika mwisho, I want to start live on my own. Sasa mtu kama huyo mnamwembawa aje? Labda is a housewife, venye tumesema hana kazi ya kufanya, tegemeo ilikuwa ni mwanaume. Sasa imefika domestic violence imekuwa sasa hawezi kustahili tena hiyo shida, ameamua sasa wacha niamue niende. Kumbuke watoto maybe venye law inasema any kid who is under 18 years anaweza kaa na mama. Ameamua naenda na watoto because labda watoto ni wachanga. Nyinyi kama Ustawi Kenya, kesi kama hiyo imefika kwenu, mnaweza saidia aje huyo mtu? Well, number one, unajua the other thing about living, kuna women who come from, who are orphans, right? So they don't have a home to go back to. That's a different case altogether. But if you have a home yenye unaweza rudi, we can ensure that you're settled and maybe help you start a business that can generate income for you. And then the education part, I'm sure there are so many partners in education so that we can help your children maybe get scholarships or even talk to the MPs and all that to ensure that they constantly have the bursaries to continue education. Okay. My director ananiuliza nikuulize. Hii nini kutaili watoto wasichana tunaendelea kupigana nayo. But most wenye wanafanya hicho kitendo ni wanawake, si mwanaume anabeba mtoto ama anapeleka mtoto atailiwe. Most of them ni women are doing that because kama as a Kisi community, unajua wengi wanasema wacha tumtahiri ndiye atulie. What is, ndio nasema jambo kama hilo linastahili kufanywa because we are fighting it. Wamama ndio wanafanya. Hao wamama wenye tunatetea saa hii bado ndio wanaendeleza hicho kitendo. It's really unfortunate. And then every time I'm in Kisi, I hear FGM happening. Like it's not a big deal. Like this is something they have really normalized. What makes these women be the ones who are doing the same is, you know, as they were growing up, they were brainwashed that as a woman you have to do this and this and this. So they're doing this to their daughters so that they can be women enough too, right? So it's up to us to really, again, brainwash them so that they unlearn what they were told, so that they don't make their children and grandchildren go through these things. Because do you see the way old people will not, like if you want to modernize their home, they'll refuse because this is the home they've known, this is their truth. So the same way with those old women in the village, they believe that women really need to go through this. So that's why most of our programs, to ensure that we bring them on board, to ensure that we are making them unlearn those practices because they are past by time. And then there's also the aspect of using men as champions against FGM. Because you see, if a man as the head of the family refuses for the daughter to undergo this, there's no way that woman is taking that daughter, you know. So if men also become champions against FGM, it makes the fight easier. So now men are champions, old women are unlearning. So
it becomes easier to clean up the system. There's somebody here, kuna mtu hapa ameandika ujumbe wote wakira bia kwani ya omogania maiga. My question is anauliza ishi married. What hiyo nayo utaacha usimjibu. What about the male wenye wanapigwa na wanapigwa na wanawake wao? I am Omwana Enduki aka JP Mokokoti umama bitutu from Nyaya Center Nyaramba. Anasema kwa wanaume sasa wanapigwa na wanawake zao. Mnawapigania pia? That is really a nice question because we can't, you know, every time tunongea about gender, we assume women, right? Yeah. But men are also suffering. Like we can't be blind to the fact that men are also going through GBV in all forms. The same way we are going through it is the same way they are. So in our programs, we just let men know that we are a safe space. Like, just feel free to open up wherever you're going through. Like, we are aware of the fact that men also go through this GBV. Kwa hivyo usiogope kuja out kusema that you're going through this because you'll get help. Don't stay there. As an organization, like nyinyi sasa, do you deal with such cases? Yeah, we had a few cases early this year when we were running those programs in Kisi, of course. And men came up and we told them that it's okay. Like, we really understand. You see, I don't want to stereotype, but Kisi women can be quite tough, right? So if she's going out there to do the contracts they do in the tea farms or wherever they go, and then you're just at home going to get drunk and coming to make noise, like a lot of them undergo GBV. And we just can't act blind to it. So we take them through the same process because men are also human beings and they need to be protected. Another question, kuna mtu ananiuliza Linet, muulize what happens when a woman gives birth to a disabled kid ama a child. Lawama zote zinabaki kwa mwanamke. But for example, kuna mwanamke mwingine, I don't know whether you know her, mwenye ana trend sana TikTok. Akona watoto wawili wenye akili yao si timamu vizuri. Okay, I cannot say si timamu, but walizaliwa ni kama wako living with this challenge because one hawezi, kuna mmoja hawezi tembea na kuna mwingine anatembea lakini haongei. You get? So na wewe mwanamke nikiangalia venye anaongea, hii question imenikumbusha hapo. Anasema bwana alimwacha. Alipata mtoto wa kwanza akakuwa na hiyo shida, bwana akamwacha. Wakati alimwacha, wewe mwanamke akaenda akapata another boyfriend, akazaa mtoto naye mwingine normal. Lakini bwana tena akamrudia. Si unaona kuna yule normal, lakini huyo bado ako mentally challenged. Akamrudia. Vile alimrudia akapata mtoto wa pili tena na huyo bwana akakuwa the same shida yenye huyo wa kwanza alikuwa nayo. Mwanaume amemwacha. Lawama zote ni za mwanamke. How do you deal with such cases? Okay, shida yote ikipatikana kwa familia, mwanamke ndiye anabebanga lawama. Ushaona mwanamume akona mtoto mwenye amelema, si unaona most of them ukipata mtoto the caregivers will always be with yeye ataenda atahama, hata nguo anaweza kuachia kwa nyumba, aende na asirudi. So such a cases mna advice aje tuseme a situation like that imekufika kwenyu? You know, number one, you can't force anyone to stay. And number two, we understand in biology and everything. And number three, we remember that Bible story where Jesus said that neither the father or the mother has the mistake. Unajua? But now, if you're left with such a child, we have the National Council for Persons with Disability. It's important to register with them. They offer help. Maybe if it's okay, they just offer a lot of help to the women as the caregivers and the children who are going through that. That would be the first point of help. Yeah, because now we can't force the man to stay and you can't throw away your child. So it's important to just get help through the government and benefit from the programs for persons with disability to ensure that your kid lives what is considered a normal life. And
And there is a nini, kuna tuseme sasa wanawake wakati wanaingia kwa politics, they get a lot of critics, either negative or positive, but I think ever positive. But you say they will never be positive. They've never been positive. First, ukianza kusema saa hii kama mimi niseme Linet, I'll be vying for like an MP seat. First, they want to know, is she married? How many kids? Akona watoto wangapi? Yani unaelewa, yani unafuatiliwa. Haya, again, kama ni wanaume wanakusupport, sasa wanaanza kukuharass sexually. Tuseme leaders. So, as a woman and kama nyinyi shirika la ustawi and umesema ulijaribu kiti ya MP, bado you are thinking mnafanyanga aje vitu kuempower women because most women by the kwanza ukijulikana, tuseme ukisema unaenda kuwania kiti cha siasa, first kwanza hata mwanaume wako mtaanza shida inaanzia nyumbani. Unajua wanasema wale wameharibika, you get those nini zote from your family back to the society. Hizo kasumba mnazitoa aje kama shirika? I think with civic education yenye tunafanya, we just need to know that if you can trust a woman to be a secretary, you can trust her to do other things. Like wamama ndo wana run manyumba, sindio? Like if she can run a home, she can run a county, right? If she can take care of herself, her 4 kids, her husband, like in the morning and still go to work, like this is someone who is really planned, has a vision, and you can trust her with the constituency and even the country. I think we are ready for a woman president, you know. So the most important thing I would say is, as women in politics, we go through a lot, and then there's a stereotype that now if you're a woman in politics, your morals are bent. But it's really important as a woman, if you're vying for any seat, okay, or if you have political ambition, it's important to be active in political parties. Okay, I've been in political parties and I've seen the kind of empowerment that we get. Like there's usually a lot of training and capacity building that gives you the strength and courage to look beyond the noises, because the noises will always be there. You'll always wake up and things are said about you that you don't even know, you know. So once you're empowered, once you've undergone those trainings, it's easy for you to like just be out there. Yeah, there's also training on campaigning and everything. Like I would say the Office of the Registrar of Political Parties, IBC to some extent, and then other organizations really help in building the capacity of women leaders. So if you're in a political party, in the political spaces, it's easy for you to benefit from all this. But no, you see, when you go as an independent person, it's hard to get the trainings and everything. So you might miss out, you might not know what to do when what happens. So it's really important. Kama sahi, najua there are so many women outside there watching you. Maybe they are planning to vie for elections come next year. What advice can you give them? What advice would I give them? Wale kuna labda mwenye anakuona, unajua kuna akikuona anasema kumbe I can do this because you say that you tried once and you are planning to do so. Unaweza mwambia aje? Psychologically kujiprepare, mentally, hata financially zote. Najua hii politics pay inataka financial akili pia sana. Akili juu venye umesema unaweza lala kesho, unalala usiku kesho amke wewe ndio una trend. Unaweza advise, what kind of advice unaweza mwambia? Number one, I know most Kenyans just know like 5 or less political parties, but we have around 95 political parties. So they can just go scout for a political party whose vision aligns with yours. And then it's important to have a manifesto, of course. Like if you want to vie as the president of Kenya, like what do you want for the people of Kenya? And it should be so clear, and you should have like a
an implementation strategy, and then you need a strong support system, because the support system is what keeps you going when things get tough, and they do get tough. Like politics is really tough. So if you have a strong support system, they're the ones who will come for you mentally, like, you know, when you need someone to talk to. And then financially, they also come through, because it's your friends who will help you fundraise for your campaigns and all that. Yeah, so build your social capital right now, so that when you need that capital, it comes through for you. Mbiamono sana omurigire bwensoko nigo ogendete konyora emerubiria ito eyemo aseyemo kurugaiga ase ensoko TV oboroso no bwomo gusiekera ndoche ngato bwate chidagika inse ya 20 toguchigukora asenseme yiga astogukwanira ogubasira abasubati nabo abanyaruka imeyense yaito ya Kenya nakumanyega abo kigimanga nabo gutubwatia gwetera ase emitandao yaito yekerero ensemo ya Facebook tubwati buna Ensoko TV, TikTok nabo gutonyora buna @ensoko nabo igo YouTube tonyore buna Ensoko TV nakumanyinga na nchi nabo konyora ase mitandao yekerero buna Linet Nyambane onye kubwate iburirinde uraganie turirigererie gusenye kubwate enganerie guchandete anene chinchira acho gusira abasubati imeyense enekinga guturikerore ujumbe wocha ase namba ito studio eyuere 0788666663 0788666663 erinde goko bwatoka ujumbe ao nigo turachikoba tokwenekinga ngonya soma tore asenchira ebwenerete inyuranga nigo tukunya gukwanira enchira yogusira omwana omunyaruka anena abasubati imeyense kero twakwanire ari bagendete gwetera ase chinyomba chiabo nabo igo ase emeremo yabo kero bagotebanga nigo bagwetera emechande menge gosenga erikwenekinga ari emechanderi bagwetera wose okunererwa gokweneki wase chinseme chonkwera kore kaudanse. Kuna vile pia wanasema hata workplaces, sehemu za kufanya kazi, unapata boss ananyanyaza wadogo wake, haswa wakiwa seme kama ni mama na ni mdogo boss wako. Hizo kesi zikifika kwenyu mnashughulikianga, and mnashughulikia kwa njia gani ndio huyu mama ama this lady azipoteze kazi? Tuseme sasa nimekuja na kuambia my boss is anataka 1 2 3. Na unajua of course nikikataa consequences ni kuenda nyumbani. Sasa nyinyi kama shirika, how do you deal with such ndio tuhakikishe kwamba this place is safe for women to do that, na pia na huyu ataendelea kufanya kazi labda? Well, the easiest thing is to just start a litigation process, like just report and then have the whole court system. Like report them, go to court, and then it's handled in courts. How long does it take ikifika kotini sasa? It really depends. It depends, but from 3 to you can't predict. You can't predict because courts at times have so many cases, so some cases take time. Do you need to have a lawyer ndio kesi yangu ishughulikiwe, ama nikikuja kwenye mtanishughulikia? When you come to us tuweza kusaidia. Na pia kama hauna wakili, tunaweza represent, you see what Okiya Omtata does, and he does it well, so you just need to understand the law. Okiya Omtata himself is a wakili, ama? No. Anajipresent bure. So how will I start seme like me now I have an issue? Najua tumezoea wakili ndio ana represent client wake. Sasa tuseme nitaanzia, tuseme hiyo process ya kwenda nitaanza aje, because those cases are there. How will I start from? Alafu ndio nifike huko kama sina wakili. Unajua most of the cases unapata mwanamke anaumia, lakini ukimuuliza anasema timbo atibese chugwa kana lawyer. So yani anaumia sababu she can't pay. Na lawyer sometimes anaona aje hata hapa nikipigana hakuna kitu nitapata, because also they need money. Kesi kama hizo tutamsaidia aje? Lawyers offer pro bono services. And then also we have very many organizations, of course Ustawi, we have FIDA, we have CREW, we have
I think KHCR also used to help. So you can just go to any of us and you'll get the help. So akikuja kwenu mnaweza we will take her through the entire process. Ni mnaweza mpeleka FIDA labda kama ajui labda kuna mtu uko Ushaga na pitia magumu na awezani, so akikuja kwenu by the way, where are you located? Nseme sasa nataka niko na issue. How will I get you? We have our number that's always on. And then we're also located in Gachuba, Kisii. And then in Nairobi on Ngong Road at African Nazarene Church. Yeah. And if I want to get you online, how can I get you? On our website at www.ustawikenya.org. And then you can also now call on 0704 105 843. Yeah. Kuna mtu ananiuliza hapa, let me go through this. Anauliza, hey Ensoko, there is a lot to be highlighted on women from FGM, GBVs, then pregnancy, successions of property etc. to political leadership. Bottom line, I am praying women to come out strong and love themselves first. Melin Chaledi, Nairobi, Omogusi women politician. Melen. Namjua huyu mama. Umesikia venye amesema vizuri, there is a lot. This is a leader, a politician. Umesikia venye ameongea vizuri. But even in inheritance, tuseme like most of women go through hell. Wanaume akikufa. Unapata hata hiyo inheritance inaenda labda kwa akikufa, that's the end of everything. Maybe alikuwa most of the companies wanastahili kupatia next of kin. Kama lakini unapata kuna vurugu inakuja hata pesa upati. Kuna nini like unapata hata kuna matanga inaendelea hata hujui pesa ilikuja ni ngapi, familia ndio inashughulikia, matanga ikiisha hata wewe hivyo ndio unasaulika. Sema kama hizo vitu mmewahi shuhudia something of that kind? We haven't, but I know there are also other organizations that deal with that. So they are an association of widows. Others help widows specifically on the land issue and everything. Yeah. Maybe somebody is watching you from Nyamira, from Kisii County, who is going through this. These some things that Malena has highlighted here. Unaweza mwambia aje labda ajui kwenye tanzia. Mtu amefiwa. Ana sasa kila kitu ilichukuliwa na in-laws wake. Yeye akabaki, kitu ilibaki chake ni watoto. In fact zingine zote ni hivyo, hata nyumba unaishi kwa neema. Sasa a person like that unaweza mwambia aje, ama land issues. Unajua a husband akikufa hata shamba unaweza nyanganywa. Somebody is watching you, unaweza advice sasa process ya kwanza hizi vitu anastahili kuanzaje? Ama who is the right person anastahili kwenda ambie? You know, in the village setup, the closest administration is the chief. So, unaweza kwa chief. Okay, not even the chief. We start with elders and then chief. And then when the chief is unable to solve, you can now report to the police or just now start a suit to reclaim it. Okay, sawa. Naona director ananiambia masaa inaendelea kukimbia, tuko na dakika kama 3 hivi za kumalizia. Labda wewe kama mwanamke unaweza penda kuambia young ladies hapo nje wenye wanakuangalia, what kind of advice yenye unaweza waambia kulingana na what you have discussed, ama chenye unapitia wewe kama executive tuseme wa hiyo ustawi? Unaweza mpatia advice gani akiendelea tuseme anataka in terms anataka kukaa politician, anataka to be a leader, I want to be a mom, everything. What kind of advice unaweza mwambia? Well, for the young people, I would just tell them that things get better up here. Like, if you wanted to be something and you're not, that's not the end of it. Keep dreaming, keep associating yourself with people who do what you want to do, and just keep the dream alive.
Labda una jambo la mwisho pia ungependa kumalizia? Do you have anything which is yenye inakusukuma? Kitu inanisukuma, I don't know. I would just say that as women, we are conditioned to believe that we are our own enemies, but on the ground, it's so different. Like, never let a man tell you that a fellow woman is your own enemy, because a fellow woman understands you better, right? So, so never look at a fellow woman as an enemy. Just grow each other, build each other, complement each other, and we will achieve so much. Even in the political spaces, don't look at Nyanchama and then you're like, hey, she can't lead. Hawezi. I want somebody. Kuna mtu ananiambia ushare namba yenu kwenye mnaweza patikana hivi, we won't mind. 07 awambie tu. Ambie labda kuna kalamu na karatasi aandike hiyo ofisi ya ofisi. Yeah, you can share it. 0704 105 843 0704 105 843. Akipiga hapo atasaidika. 24/7 ama iko on? What time to what time? I would like to say that if someone is calling at night, let it be an emergency. Okay. Yeah. Sawa sawa. Asante sana kwa kufika. Na wikiraga bu omurigirire bwensoko no kwegena kwa nenga bwesemiri na boigo kwa nyorire obosemia kurwa ase omoroberi bweri tkuria rero ase twari gukwanira chinchira cyo kubwatirana na boigo gusira abasubati imeyense kirando chenga chiatigiri chidaika isano cyoka chikoraga chinsa isano ne mocho mubaso bweri tkuria rero na mange twari gocha gukwana naende na mange tutakwanira keto gusabanga naende kero turachikumirana aso moroberi ochinga kichindenga tuchigukwanira ari tutanyara ko batugukwanira abange bari bari kiro jumbe tugwakira ya mono sana ase okwira chinga kichiga nago tengera omuroberi uyiga aso okwira chinga kichiga nabo igokorika ujumbe ya gocha aiga ase studio ase bari mwatosirire gwetera enchire yamo gotegerera nabo igogosha chi account chetu tugwakira ya mono sana deteria nenkoro Linet Nyambane na wikiraga buno tugukorera omoroberi gwetorobini rit kuria rero wikana ndi chinga kichinde karongo gotiga bono ogendere kwegokia ni meroberi ikubwatia.